So, ich bin jetzt bereit. That's nice. What? Sunset. Oh yeah. Are you recording? Okay. Grundsätzlich ist Hypnose sehr entspannt. Das Interessante an diesem Experiment ist ja, dass Robert nicht in seiner Muttersprache, sondern in Deutsch hypnotisiert wird. Was hier sehr gut ist, ist, dass Robert 2 Sprachen spricht. Wir werden sehen, in welcher Sprache er antworten wird. Wir haben dieses Zimmer hier bewusst ausgewählt für die Hypnose und die Rückführung, da hier oben die Spirit-Aktivität in unserem Haus am stärksten ist. Und wir hoffen, dass das vielleicht einen positiven Einfluss auf Robert hat. Als ich das letzte Mal bei einer von Thomas' Hypnosen dabei war und live zugehört habe, musste ich mir actually die Kopfhörer abnehmen, weil ich kurz davor war, selbst in Hypnose zu verfallen. Thomas ist immer noch in der Mitte der Hypnose. Ich denke mal, sobald Robert etwas sagt, weiß ich, dass er tief genug drin ist, damit wir auch hören, was gefragt wird, werden wir dann umstöpseln von Kopfhörer auf Lautsprecher. I'm in London. If you look closely, you can see his eyes fluttering. Narrow streets. High buildings. Enge Straßen, hohe Gebäude. Women in dresses. Frauen in Kleidern. Men in tailcoats. Medieval. Wenn du Menschen treffen solltest, versuche mit ihnen zu sprechen. Who can you see, Robert? Man. Er sieht einen Mann. Black ponytail. Er hat einen Ponytail. Short black beard. Kurzer schwarzer Bart.
robes, lots of buttons. Umhänge mit vielen Knöpfen. Buckled boots. Stiefel. Du kannst dich auf diverse durch die Zeit bewegen. Gehe nun ein Stückchen weiter nach vorn. A woman. Eine Frau. Long dark brown hair. Lange dunkelbraune Haare. A long dress. Ein langes Kleid. We're at a table. Bar. Du wirst nun eine weitere Stimme wahrnehmen, die dir eine Frage stellen wird. Sofern du kannst, beantwortest du sie. Bist du ein Mann oder eine Frau? Er ist ein Mann. Pale blue robes. With pointed boots. Er trägt blassblaue Roben mit spitzen Schuhen. Late 1600s. Spätes 16. Jahrhundert. There's carriages. Er sieht Kutschen. Edward. Hast du einen Nachnamen, an den du dich erinnerst? Doherty. Der Nachname ist Doherty. Early 30s. In den frühen 30ern. I'm in a square. There's a statue of a man on a horse. There are tall buildings, pointy roofs on all sides. Narrow passages between them. There's muddy streets. Er ist auf einem Platz, auf dem eine Statue steht, auf einer Säule. Ein Mann auf einem Pferd. Da sind hohe Gebäude um diesen Platz mit spitzen Dächern. Enge Gassen überall, Menschen überall. Die Straße ist sehr schlammig. What is your profession, Edward? What is your job? Butcher. Er ist ein Fleischer. No. Nein, er hat keine Kinder. Are you married? No. Are you married? Er ist nicht verheiratet. I went down a narrow passageway. I'm at the docks. Er ist eine der schmalen Gassen heruntergegangen bis an den Docks. There's boats, sails, one masters, two masters.
einmastige Segelschiffe. There are people taking things on and off the boats. Leute be- und entladen die Boote. Ich bin ein Junge. Zwölf Jahre alt. Hast du Geschwister? Two sisters, one brother. Zwei Schwestern und ein Bruder. I'm the youngest. Ich bin der Jüngste. Die Straßen sind schmutzig und dunkel und stinken. My dad, Michael, is next to me in the street. Mein Vater Mike ist neben mir in der Straße. In der Küche meines Hauses ist es klein und dunkel. Meine Mutter ist groß, hat braune Haare, braune Augen und eine spitze Nase. Ich habe braune und silberne Geldstücke, große Geldstücke. Das Brot meiner Mutter, das riecht sehr gut. Das Feuer im Wohnzimmer. Es ist warm. Ich mache meine Schuhe sauber neben dem offenen Feuer. Ich bin immer noch in London. In den Slums. Mein Vater Michael ist neben mir in der Straße. Wir gehen zum Laden, zum Metzgerladen. Es gehört unserer Familie. Es ist ein kleiner Laden, aber er ist schön. Holz verkleidet, Laternen. Da ist ein Verkaufstisch. Das sind Fleischstücke von Kühen und Schweinen. Ich bin glücklich, aber mir ist kalt. Es ist Frühling. Früh im Jahr. Die Bäume haben noch keine Blätter.
Der Park ist klein und hat Gras. Die Bäume sind auch klein. Ich kletter gerne auf die Bäume. Ich kann gut malen und klettern. Meine Freunde und ich gehen gerne runter zu den Docks zum Schwimmen. Das Wasser ist braun, kalt. Ich kann Sachen im Wasser fühlen, aber ich kann sie nicht sehen. Robert ist immer noch am Wasser. Da sind Dinge im Wasser. Müll, Seetang. Macht dir das Angst, wenn du das fühlst? Der Seetang macht mir Angst. Ich dachte immer, das wären Schlangen. Du stirbst jetzt dieses früheres Leben, genau an dieser Stelle. Du bist der Herr des ganzen Geschehens. Und deshalb ist es klar keine Frage, dass du das kannst, wenn du es willst. Bitte präg dir ein, dass dies ein vergangenes Dasein war. Du bist in einem anderen Leben, und was immer auch in jenem Leben geschehen ist, du hast es lange hinter dir. Aus den Erfahrungen deines früheren Lebens kannst du ein besseres und glückliches Leben heute führen werden. Ich werde nun versuchen, deinen Geist so zurückzuführen, bis zu der Stelle, an der du dich selber wiederfinden wirst. Versuche dies nun zu tun. Du durchlegst nun durch einen Tunnel in das Geschehen in deinem eigenen Leben zurück. Du hast nun die Fähigkeit und auch deine Vorstellungskraft, deinen eigenen Körper vor deinen Augen zu sehen. Du befindest dich nun im Hier und Jetzt, aber du bist noch in tiefer Hypnose und tiefer Entspannung. Du wirst nun deinen eigenen Körper sehen und du befindest dich in deinem eigenen Raum. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Es ist ein Segen auf deinen Körper gestellt und einen Schutz, der dich nicht von außen bedrängen kann. Nur du allein kannst diesen Körper betreten und ihn auch wieder verlassen. Du befindest dich nun in deinen eigenen vier Wänden, aber nur unter einem Umstand, dass du als Geist neben dir stehst und deinen eigenen Körper betrachtest. Du hast
hast du die Möglichkeit, dich umzusehen in einer anderen Welt im Hier und Jetzt. Durch deinen Körper kannst du sprechen und auch Dinge genau analysieren, was dir hier in diesem jetzigen Raum begegnen wird. Siehst du dich nun selbst? Ich habe meine Augen geschlossen. Wie kann ich zurück hinein in meinen Körper? Man kann dich sehr schlecht verstehen. Versuche ein wenig lauter zu sprechen. How do I get back in? Wie kann ich zurück in meinen Körper? Habe keine Angst. Du kannst dich frei bewegen. Sofern ich dich wieder leite, wirst du deinem Körper wieder entgegenkommen und du wirst wieder in ihm sein. Schau dich nun um. Was siehst du? Tiredness. Next looking peaceful. Mum is on the other side. Dad ist am Computer, Mom ist auf der anderen Seite des Bettes. Bewege dich frei in deinen eigenen Grundausstellungen. Du hast die Möglichkeit, Dinge zu entdecken, die dir vorher unbekannt waren. Achte darauf. Gib dir nichts verlieren. Du bist in voller Schutz. Ist hier außer uns noch jemand in dem Raum? Can you sense a spirit in our house? Mr. Grant. Mr. Grant. We're outside. Front garden. Wir sind draußen im Vorgarten. He's taller than me. Er ist größer als ich. Red on his clothing. Da ist etwas Rotes an seiner Kleidung. Dark red. Dunkelrot. Red, Blutrot. How old is Mr. Grant? young. Wie alt ist Mr. Grant? Er ist jung. Vielleicht späte 20er? Does he wear a uniform? Blueprint. Grey undershirts. Ein blauer Umhang, graues Shirt und einen Kilt. Does he want to speak to you, Robert? I can't understand him properly. He's speaking Gaelic Scots, maybe. Does he seem friendly? Yeah. Talkative. Is he happy to be here with us? He doesn't mind us. He likes that we know about him. Mag er mit uns hier sein? Wir stören ihn nicht. Es gefällt ihm, dass wir wissen, dass er hier ist. Does he come in this room? Kommt er in dieses Zimmer? No, we're outside. Nein, wir sind draußen. We're just standing. Wir stehen dort nur. Sprechen. Is there another spirit here in this house? He likes to go in this room.
Alex mag in diesen Raum gehen. Er geht hin und her manchmal. Is he worried? No. Why is he pacing? Warum läuft er hin und her? Er ist gelangweilt. Er wartet. What is he waiting for? Someone to join him. He's happy I'm talking to. Er wartet, dass jemand zu ihm kommt. Und er freut sich, dass ich mit ihm rede. I'm going up the hill to the big house. Ich gehe den Hügel hoch zum großen Haus. There are men here, but they don't speak my language. Dort sind Männer, aber sie sprechen nicht meine Sprache. They're speaking German. Sie sprechen Deutsch. They're from the camp. Working in the camp. Sie sind aus dem Camp und arbeiten in den Feldern. They work hard, but they're happy. Sie arbeiten hart, aber sie sind glücklich. Hat jemand von euch noch eine Frage an Robert? Ist eine Frau bei dir? No, they're men. Nein, es sind alles Männer. They're pilots. Some of them. Manche von ihnen sind Piloten. Friends. Freunde. His name's Franz. Sein Name ist Franz. Kannst du versuchen, mit ihm in Deutsch zu sprechen? Seine Frau ist Helga. Sie ist hübsch, blonde Haare. Du befindest dich nun wieder in deinem eigenen Körper. Du kannst dir alles, was du gesehen hast, einprägen und du wirst dir alles merken. Wir lösen uns nun behutsam von dem vergangenen Dasein und den jetzigen Erfahrungen. Kehrst du langsam wieder in dein Leben zurück. Du fühlst dein Unterbewusstsein, löst sich von der vergangenen Dasein und du bist wieder in deinem Körper zurück. Langsam, ganz langsam. Es schlüpft wieder in dich hinein, wie eine Hand in den Handschuh. Spürst du es? Du bist wieder in deinem Körper. Bewege jetzt sacht Hände und Füße. Dreh sacht den Kopf hin und her. Jetzt dreimal tief Luft holen. Einmal. Zweimal. Du bist wieder hier in der Gegenwart. Öffne die Augen und sieh dich um. Und für meinen Teil bin ich jetzt fertig. Willkommen zurück. Wie fühlst du dich? Es kann sein, dass du etwas an Kopfschmerzen leiden wirst.
Okay, Robert scheint wieder voll zurück zu sein. Er sieht ein bisschen geschlaucht aus, aber ich denke, das ist normal. Das war ich glaube, eine sehr anstrengende Session diesmal. Ja, das ist selbstverständlich, dass das natürlich sehr geschlaucht war, das Ganze. Und besonders hat er Menschen gesehen, also tote Menschen, auch sozusagen serienlose Menschen. Da kommt man mal wieder ein bekannte Bild, da ist ein Zeichen, dass sich das mit dem Alien, das Sixth Sense, genau. Erstmal mal Robert erstmal ein bisschen Luft holen und erstmal wieder zur Besinnung kommen soweit. Ich fand jetzt schon mal sehr große Klasse. Erstmal besten Dank für alle Beteiligten. Das war schon mal richtig klasse. Und auch, dass es diesmal geklappt hat, ne? Mit einer männlichen Person. Wie gesagt, wir hatten ja schon ein paar Fehlstarts, sagen wir mal so, gerade bei den männlichen Beteiligten, dass es nicht funktioniert hat. Und diesmal hat es ja wohl volles Programm geklappt. Ja, wie gesagt, erstmal schönen Dank an alle Mitwirkenden. Da hat man erstmal versucht, das Ganze durchzulaufen, nicht immer wieder Pause zu machen, an einem Beatstrom auf Film. Das ist sehr irritierend. Das kann einen, der eine Hypnose ersetzt wird, natürlich stören. Man kann das wahrscheinlich auch irgendwie das habe ich mal versucht, das zu suchen. Einmal zu üben. Nebenbei habe ich mir ja gemacht, der Lichtdruck geht auf. Sobald ich mal wechseln möchte, wird er mich sowieso mal anschreien. Ja, ich habe jetzt mal gedacht, der Linie, also vom Süßchen, obwohl er eigentlich bevorzugt und dass er einmal das Ganze erleben wird. Da habe ich mir gedacht, nimm mal einfach von so jemand her, ein junger Mensch, den kann man ruhig mal ein bisschen kontrollieren und ja, das hat mal geklappt. Ne? Ich denke mal, das war extrem interessant auch für uns, weil Robert hat eigentlich, ich sag mal, Sachen bestätigt, die wir schon lange vermutet haben. Dieser Alex, von dem Robert geredet hat, den er also auf und ab hat gehen sehen, hier im Haus, das war ein zweiter. Von dem haben wir eigentlich schon lange vermutet, dass der hier ist. Von dem jungen Mr. Grant, den Robert draußen und vor dem Haus gesehen hat, von dem wussten wir bis dahin nichts. Was allerdings auch sehr interessant war, waren diese Leute, die er oben am Hügel getroffen hat, weil wir wissen, dass am Ende des Zweiten Weltkrieges, also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, in diesem Haus auf dem Hügel deutsche Piloten und Soldaten auf ihre Rückführung nach Deutschland gewartet haben, teilweise bis zu 3 Jahre lang, und dann auch hier auf den Feldern gearbeitet haben. Also das war schon extrem interessant. Absolut klasse. Also echt eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also vielen Dank, dass ich da mal dran teilhaben durfte. Bin sehr gespannt auf das Video. Wann können wir das denn sehen? Okay, Robert, you just seen the video. Yes. Did some editing of all my spelling mistakes. Thank you very much. And grammatical errors. Right. Now, I thought maybe you could tell us a bit about your thoughts, you know, the aftermath, how you felt things, how you remember things. Okay, well, Thomas brought me through, like, relaxation. He told me to relax different parts of my body. So, ganz langsam, very slowly. And that took a while, and then sort of just went black. I'm not sure if I fell asleep or what happened. That's when you I don't fall know. into trance. It was like sort of halfway between asleep and awake. Bit weird. But then like my vision swam into focus, but I wasn't actually in the room anymore. I was in 16th century London. So I don't know, a bit weird, but when I was in London I was just walking around, watching all the people, looking around, looked down at myself, you know, saw like the pointed boots and the robes and whatnot. And I walked around and spoke to this man. I don't know, a bit weirdo. Was this the guy with the ponytail? Yeah, that was the black hair, black beard, dark clothing. And then I spoke to a lady, and I went to my butchery, which was a couple streets away.
down a sort of narrow-ish sort of road. And sorry, that would have been near the docks as well, wouldn't it? That would have been quite close to the docks. Aye, Yeah. because it was quite common in the 16th century, even later, that the butchers were all very close to the river, because that's where they dumped all the blood and all the internal organs that they didn't want it, the guts and stuff Yeah. that were not used for anything else. And after I went there, I sort of went further back to when I was a child, wearing like ragged clothing and like dirty boots or shoes. Which is actually very interesting, because what Thomas actually asked you was to go further in time towards your time of death, and you did the opposite. And Thomas later said it might be because it would have been too traumatic eventually, that your mind simply did not want to go there, and that's why you decided to go backwards in time towards your youth. Possibly, I'm not sure. Well, I went back in time, literally, and I saw myself as like a 12-year-old child, kind of skinny. I had a friend with me. He must have been my best friend or something. I did a lot of things with him. I went swimming with him in the Thames, which was dirty and muddy and cold, and there was a lot of rubbish on the floor of the Thames on the bed. And I went climbing in trees in a park with him, like a small sort of grassy area in the middle of London. I went climbing trees there with him. He was pale, dark hair, dark eyes, and he was really skinny, like really skinny. And I don't know. We went. Oh yeah, I went home as well. I was at home at one point, and I saw my mother, who was tall, sort of dark hair, dark eyes, pointy nose, and I can remember smelling her bread. It was very nice, actually. It's like a sweet sort of smell. So you really sort of smelled something while under hypnosis. Yeah, I mean, I could smell the bread. It's like freshly baked, like bakery bread. It was good. And then I also remember being in front of the fire in the living room, cleaning my shoes, and I could feel I could feel heat from the fire. That is wicked. That's so crazy. It was warm. It was very nice. And I can remember my dad as well. He was with me when I was walking to the butchery with him. Name of Michael. I know I was the youngest of 4 children with 2 sisters and a brother. I never actually saw them. I just knew that I had sisters and brother. And then he brought me back to the present day. Can I just intertwine there? You're aware that at the end of the 16th century is, for one, the time of the Great Fire of London, where great parts of London burned down, although there was not much loss of life if I remember. It's just that there was a devastating fire that raged for 3 days, and I was wondering, because you said that the trees were very small in the little park that you were in, Right. and I just wonder if that would have been relatively shortly after the Great Fire of London, which means the trees would have been small because they would have had planted new trees eventually. And it was also a time of the plague. So I was wondering, when Thomas said to me that you probably didn't want to go any further or any closer to the time of your death, that maybe it could have been that you had the plague, that you maybe died of the plague, but that would have been probably a very traumatic experience, or lost all your family due to the plague, because that is the time when the plague raged in London. But never mind that, let's go back to the present day and what you experienced then. Yeah, I went back to the present day, and I basically saw myself from near-ish ceiling height lying on the bed, and I saw Dad sitting on the chair, the wooden fold-out chair next to the computer, and I saw Mum basically like standing in the corner of the room on the other side of the bed, filming the room and me as well. You know what's interesting about this? What? When you went under, Yeah. when you went into hypnosis, Mum wasn't in the room. It was Alex and me. Okay. And by the time that Thomas got you back there and asked you to look around, Alex was not in the room anymore. I know, I did mention it. Did I mention? You didn't. No, Oh. you just mentioned Dad is there, Mum is there, and Yeah. you didn't even mention Alex because he wasn't there.
And, you know, you could not have known, because your eyes were closed all the time, that Alex had left the room previously. And you definitely did not see Alex, so you didn't mention him. So that is really, to me, quite a good proof that you really saw what was around you. Yeah. Because your eyes were still closed. It's clear to see in the video. And then I remember being asked if there was anyone else, and I spoke about the Mr. Grant, which was outside of the building. He was standing in the front garden, and he spoke like Gaelic Scots. I don't know, it was kind of hard to understand. It was very, you know, old-fashioned-y. Really rough. Yeah. I mean, I understood some of it, and I spoke English to him. I mean, you just mentioned something while we were in the kitchen about the red on his shirt. That was 8 bullet holes in his chest. Wow. Now, we know that, or we think that this guy Alex might be a one Alexander Gordon, that we know was a Jacobite, and we know from books that he existed at the time, and he was apparently fought at Culloden and survived there, and he might have actually be the one Jacobite that was shot at our house that I found in a newspaper article of that time. I just wonder, the Grants lived here much later, and I just wonder if maybe one of the Grants was in the First or Second World War, because that would consist with being shot 8 times, i.e. machine gun bullets. I'm going to try to find that out later, because as you know, Mr. Grant lived here as a child, and I just try to find out when I speak to him if he knows anything about his ancestors. And the person who was pacing in the room where we were in, that was Alex. He, I'm pretty sure, is the Alex Gordon. And he basically came into the room and just started sort of pacing the room. And then I went up the hill to the Cairnfield house, where the old POW camp was from World War II, and I spoke to what I presume to be the POWs there anyways. They spoke German, and I spoke to them, apparently in German as well at some point. I don't remember that actually. You did, actually. The weird thing was, can you say to the camera, seine Frau ist Helga, sie ist hübsch, blonde Haare. Yeah. It was... Now, can you just say it? Seine Frau ist Helga. Sie ist hübsch. Sie ist hübsch, yeah. And sie ist blonde. Sie hat blonde Haare. That's what you Sie said. hat blonde Haare. Now, what is interesting, and I'm pretty sure that will come out in the video. Yeah, I noticed that as well. You I have spoke got a with little accent apparently. Yeah, you have got no accent in the video, and when you listen to this, there is a bit of an accent, which is absolutely wicked. Okay, let's maybe just quickly go to the aftermath, to the next day. Yeah. The next day I was unable to go to school because A, I felt sick, and B, I had sort of migraine levels worth of headache. So I was just kind of unable to get out of bed in the morning. Since then I've suffered several headaches, especially during school when it's been stressful and I've been doing a lot of work and I've been concentrating hard. So I've been sort of taking paracetamol tablets to school habitually, just in the last week or so. They've died down, so I haven't really gotten many headaches in the past couple of days. And for some reason, paranormal activity in the house, so apparently doors slamming, doors opening, footsteps which I have heard, voices which I have heard, breathing in my ear on Wednesday morning, 3 days afterwards. That one was a weird one. I've had power outages in only the room that I am in, only the room I'm in, so this room, for the bathroom, the living room for example, or the kitchen actually. Just for 2 seconds all the power goes out and then it comes back on, but nobody else notices this because it hasn't happened to them. It's a bit weird, it just happens in my one room that I'm in. Actually happened to me on Wednesday morning. Okay. But just in the living room. The light in the hallway actually stayed on when everything went out in the living room. Okay.
Yeah, that. Wait, what time was it? That was early in the morning. What time? What do you think? It must have been 4:30. Okay, that was about the time I heard breathing. Just soon afterwards. And the other thing that I noticed, I woke up several times at 3 o'clock in the morning for no apparent reason, because my alarm clock goes at 4:15. And 2 days ago, I actually heard somebody rattling at your door, because you always lock the door in the evening. I do. Keep the cats out. And I actually heard somebody trying to open the door physically. So that was weird. Mum hears a lot of things. I mean, yesterday night, when I was just up because I had a cramp and I had to walk it off, she asked me if I was upstairs, and I said I wasn't. So she must have heard something upstairs again. Okay, that was probably Alex pacing again. I don't know why, but he really likes pacing that room. He actually, I don't know why, but he likes that room. He's attracted to that room. And it's really weird because in his time, this part of the building would not have been there. That No, was it built would have later. been the other part, the small part with the kitchen. Yeah. Yeah. But maybe it's just something about the room that he likes. I don't actually know what it is. I know that he's attracted to it. I can see that. I could see that he was attracted to it, and I don't know why he's pacing either. Apart from the fact that he's bored. Yeah, I mean... And it's been like 400 years or something, isn't it? Yeah. Since he died. 1745, 46, 1746. So nearly 400 years since he died. I imagine he would probably be bored. Yeah. So, and I can imagine that he's quite happy that we talked to him. Yeah. So, yeah, it's all this paranormal activity. I mean, there's something happening every day, and I said to you before, I have the feeling it is actually Mr. Grant who decided to pay us a visit now because he feels invited. Yeah. I mean, by my talking to him, I presume it's probably him thinking, okay, fair enough, he talked to me, I'm allowed in, so now he's messing with us or something. I don't think he's messing, I think he's just showing us he's there, and as far as I'm concerned, that's okay with me. I'm not bothered by it. I mean, the power, fair enough, that's a bit awkward if I'm playing on the PS4 or whatnot. Yeah, that could Hasn't be awkward. happened yet, thank God. But when I'm just doing, you know, day-to-day stuff like putting my bag together and whatnot in the mornings or having a shower, the power goes out for 2 seconds and it comes back on. So it's a bit weird. Yeah, and well, I'm pretty sure. I'm not sure. Am I? Am I sure? I would like tomorrow night, from around midnight to 3 o'clock in the morning, a full investigation. Fair enough. I've got all the batteries charged for the cameras. I actually bought a second battery for the GoPro. Oh, I know what I know where I'm going though. Alex's room? Upstairs in the room that Alex is currently in. Yeah, sure, absolutely. I'll just go there, sit around, ask him questions. See if But- Mr. Grant's up there, and see if Alex is up there, see if I can talk to them. Yeah, that would be absolutely awesome. That's definitely gonna be another video soon to come. So from the two of us, from Paranormal Family Scotland, Stefan, Robert. I hope you enjoyed that little video. I know some of the stuff is hard to understand because it's quite quiet. Yeah. I tried to subtitle what I could. So yeah, we see you again in the next video, I guess. Bye bye. Ta!